but then comme maa ngi woon si studio bi and am na ku ñëw foofu noonu mooy fula artist foog naa good to go moo àndoon ak moom if I'm not mistaken comme ñooñu noonu ñoo ma approach waaw comme ñu ne waaw yow lii am na benn artiste fekka fortunately moom mu ngi ñëw Gambia waaw mu fi woon ñu ne ma ne kooku noonu lifin ma ne kan mooy Tati man xaw ma ko woon time boobu noonu at that point in time, you know. So sila dem YouTube ma check. Like, okay. These people are really they are really up there. Exactly. Because man I was off how ma, you know. And then silan lingay, you know, fake a guy si hotel bi. Then ñu won leen ne waaw na ma bëgga ma seen ko ñaari song pour gars yi déglu and it was that easy say moom tamit rasta la xam nga mu like vibes si rek mu ne ma he can jump on the song waaye fekk comme ça wax nañ ko c'est a blow in Gambian music you know time boobu noonu loo si jàngee tey noo toogee nii tey suñ la waxoon ne lessons yoo jàngee foofu noonu what are the mistakes yu nga xamante ne nii def nga ko loo xamante ni tey da nga ko dee toog nga ne ok time bii nii su ma xamoon time bii nii bu ma doon hit bu ma doon def nii lii laa waroon a def lii ak lii ak lii comme foog naa man one particular mistake booy bu ma defoon mooy visuals time boobu noonu da ngaa gis ne du ma dee am visuals comme suma mind bi was maa ngi si leen ko song bu ma génnee rek comme daf dee dem fale na la fekk maa ngi defaat beneen comme taluma on visuals that much because da ngaa gis ne since 2014 ba 2018 foog naa ñaari video industry bi demoon naa ba about 2 years comme duma dee release song maa ngi toog rek comme because maa ngi doon xalaat comme naka lay because dama toog to a point dañ demoon Dakar understand ñun àndoon nañ Dakar amoon nañ trip bu ñu ànd waaye mën naa yow ak stylist waaw mooy suñ trip boobu noonu waaw so after loolu noonu demaatu naa Dakar so it's like comme lu ma gisoon dafa overlap funny comme ñale ñu ma introduce as an Gambian artist waaw dancehall king waaw comme ñu lena wax ne comme kii dafa overlap big Gambia comme karab waaye mënuñ laa xool YouTube mënuñ laa gis comme exactly waaye mënuñ laa gis so it was kind of funny comme ma toog ma ne non lii du liggéey comme understand nga it was funny comme it's like I was like a joke understand te fekk su ma ñëwee fii you big exactly you big everywhere léegi yow sa soo boo demoon def Liberia through my knowledge soo bi was it comme yow waxoon nga gaay soo bi teel ne yaa ngi dem Liberia ndax waxuloo ko gaay here obviously comme wax xam na ko okay like aussi boppam moom comme ku nekk di lifin head level bi moom xam na ko because xam na but then problem bi mooy was he was also talking to other people there comme moom agree woon na ak ñeneen ak lifin so man loolu feebawut la non so pour dem Liberia wow because man okay so ma dee dem place like all these places come what's more important is the relationship boo dee build foofu noonu ak man that's so important to me you understand come at the end of the day come business la but then danga look at that side too because come ñun we are on the way of going comme ñun aagaanguñ foofu noonu understand man okay man anywhere fu ma mun a dem dama faa bugga bi relationship fekka su ma faa demaat mun naa xëcca keneen yóbbuwaale ko dem in everything xam nga comme so yo naka nga acteur smart ba di shoot video yi yëpp because I don't know video yëpp man YouTube la link so ñoom YouTube tamit andi wuñu yeneen because fekka period bi expire na ba pare xam nga period dafa am period so man dama later link guy okay dafa am ku la ko wax dafa am ku la wax ne danga mun nga contact YouTube pour ñu andi waat ko waaw hadn't been comme flowing day rek laa def comme gars yi nañ ko doon indi yëpp because comme I was talking to YouTube comme gars yi def play nga ñëwaat like that was like ñeneen artistes yi ñu noo ñëwee fii nii rek comme I mean it's beautiful and then like all the places that I went to come love bi boy ra it's
Switch. Bro, man léegi right now comme amut nekkut Bako ak Lifin Sade waaye su ma wàccee airport Dakar sax. Comme problème la. comme dañ ma dee like ñu fa dee liggéey sax comme dañ ma dee like protect. like dañ ma dee favor. like ki ne weene boo xamante ne comme ñii dañoo Lifin cause am na ñu ma dee gis gars yi xamee ma rek ñu ne ma ne yow kaay fi. ñëwee nii Paul bi billaay walaay. Yeah, mashallah. So that's nice, you know. It's a honor, you know. All these countries, it's a blessing to exactly. All these countries, them, it's all the same love. Buma they receive, you know. So it's to stylist and master CD, you know, him, you know, throwing shots. This karab. But eventually, how man that na respond sa songs? I don't know. But then those days, what was the issue between you and Anton? Musma respond. Te funnily enough, come last time munyo wahe sa lolo lang donwa. Come funnily enough, musma waha mo. If not last time fini come fungna after so boom def city sila ñoo okay so all along mus ñoo gisante mus ñoo defini those days time mum don musuma gisante ak mom even bu mu remercier sa song bi mu bif no mus ñoo wax so after last time comme ñun don waxtaan like we were talking like it was kind of funny comme mom daf ma nandal comme what happened business wow exactly so it was just business ak Cliffin you know du mom dafa bëggoon ngeen am class xaw ma I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. To all the people watching this show right now, this is Lura, the ultimate boss in the building. Today on the show, you know, it's gonna be a honor to have this gentleman here with me, a family, a colleague. You know, I'm part of the history that is ranging right now globally. You know, A2 the Flani King in the building. Brother, I welcome you on the Ultimate Podcast. Yes, you know, warmly welcome. A real brother in the building today, you know. Yearning for this one, you know. Yeah, man, it's a family business tonight. Yeah, man. Yes, greetings Gambia, A to the Fulani King. Yes, it's good to be here, you know. Yeah, mbokay comme no len ko gisee tay nak suma la kala fi am A2 so waxe A2 na man nekkul ne moom mooy explain in most cases man may explain, you know. A2 dafa nekk xale bu nga xamantene nii mu nekk artiste bu nga xamantene nii ndaanaan la te jàmbaar la te gom lu mooy def la nga A2 music moo ko jaral lu nekka music jaral na ko mu fanaan studio jaral na ko mu ñaaka lekka jaral na ko mu jaay mobile am jaral na ko lu nekka so tey nag dañoo yaatal waxtaan bi ñu dooree ko fu sori after ñu ñëwee si carrière nag dafa gudda soo waxee A2 tey A2 def na fi lu bëri A2 yëngal na Gambia for 2 years 3 years A2 téye na Gambia si loxom hanga mu ñëw changeaat vibe mu ngi dem global hanga seeg na Liberia seeg na Sénégal Dakar seeg na Guinée te seeg na France seeg na àdduna bi seeg na Spain seeg na fu nekka seeg na Ethiopia understand so waxee A2 he's just not a normal Gambian artist a national artist A2 is an international brand right now globally the Fulani King boy Pullo in the building Ibrahima Diallo suñu waxee Ibrahima kan mooy Ibrahima mooy first turam bi man may proof tur bi hanga su waxee Ibrahima kan mooy Ibrahima yes Ibrahima Diallo young youth la boy bu ndaw li ma gis ni I mean joge Basse, you know, Basse Santosu. Yeah, that's where I was born and brought up, you know. My Ibrahima Diallo dal. Boy from Basse. Boy Pullo mo Basse tigi, yes I. Mashallah. Ibrahima suñu waxee Ibrahima like
A2 the Fulani King sa jaar te dinañ ko waxtaanee man mu ngay gis ni sax dafa am lu bari loo xamante ne nii man xaw ma ko si woon si yow because suñu waxee music man after later on boo starté di woy ba ma dem Basse ak studio bi si laa la réalise ne ok am na A2 bu fi nekka Basse nii mu ngi woy ak brown skin understand so balaa loolu laa bëgg ñu waxtaanee tey xale yu nga xamante ne ni ñun la fans globally sa fans yi all over the world xam nga ñu profile lal gaay kuy A2 suñu waxee Ibrahima Basse nga yaroo foofu nga juddu nañ waxtaanee sa childhood which is very important on your side. Well ko amoon Ibrahima tey like soo waxee Ibrahima comme duñ musa foog ne comme dama woy sax understand nga because of fu ma jógee you know from the family that I'm from you understand I mean man suma papa comme Islamic scholar la woon you know understand nga say may his soul rest in peace and each and every other lost soul out there I mean come no la started but then man I fall in love with music at an early age comme lu ma daan def mooy su ma doon dem school comme su ma loñ bi laa dee jël duma ko lekka sa school bi loolu laa dee dajale dem jënd cassette comme ay cassette yi nii Jamaican line-ups yi nii si la everything start you know mënoon naa jënd line-up comme woy song si line-up yëpp xam nga because comme soo jëndee cassette at the end of the cassette comme di nga am instrumental waaw so lu ma dee def mooy try woy songs yëpp songs yu nekk si line-up bi yëpp noonu la starté ba ma start di comme bindal suma bopp you know wow that's amazing so léegi nañ waxtaanee sa childhood because dañ lay gis ne xale Fulani yu bari dafa am dañ am route especially Basse fu ñu jógee understand ma comme seen papa dañ dee am daara mbaate seen papa daf dee am business mooy bitik understand ma ñu bari dañ dee gis ne comme dañ dee am history about that side nañ waxtaanee yow sa side yow sa normal daily routine lan la woon dem school lan ak well si kër bi si kër yi dem school ñëpp si jànga cause ñun daara mun si kër bi ëllëg you know so that's it and then dama like on football trop you know you know dama si loxo moo tax ma bàyyi football you know yeah and then dam doon mën a snitch out dem lifin but then the routine was go to school come back ma nekk si daara bi ba boori ngoon yooyu noonu you know that was it suñu waxee léegi daara bi si ban level nga am si Quran bi da nga ko jekkali da nga ko xaar yeah of course ñaata yoon benn yoon na ñaari no like three times yes so dafa nduroo si daara bi yaa doon jàngale xale yi waaw noonu la fa demee masha Allah noonu la fa demee nice because since time mu ma starté music dafa am ñu ma daan ooyee karmu ko so it used to feel funny you know okay boo starté music sax dañ la daan saxale yi exactly you know ñu ma daan jàngal si kër gi you know yeah so but anyways Joni okay de karamoko Joni boy Pullo aka karamoko no yijitawa no yijita kede mashallah etu fofu set na don labi like we're going to proceed furthermore like nañ waxtaanee sa school how was your academic well school grades let's talk about that because etu intelligent la suma ñu ma xam moom like school moom mashallah musuma rombataat position okay yow musula rombataat ko di suma benn boy always ma tooñ ko fi aadi suñ report card si suñu wee so suñ benn ko oncle la suñu ooyee mu ne ñu ne ok Modou yow ñaata nga am ma ne ko ne man tamit gis nga depuis diggante 10 ak 15 man tamit musuma romba foofu suma grade 1 ba grade 9 diggante 10 ba 15 man du ma dee wàcca du ma dee éeg man foofu laa daa nekk waaye aadi moom soo ko laajee Adiyatu faada xam na ko Adiyatu soo ko laajte daf ko ne boy oncle man si digga bi rek man moom that was it comme santa yàlla you know si laa nekk bi ma wàcce for second time léegi nga bécci gaay léegi ñu bécci la léegi no am ku jógee wala lay doo xam ko xam ma xoolaat suma paper si ma ne waaw ok next time bi dinaa def better you know and then loolu la you know
Yeah. So like the Hundro Basse Primary School, the Kobakunda. Yeah, Kobakunda Primary School. Kobakunda. And then I went to St. George's. Then I start Nasir 1 year. Then I transfer combo, you know. Combo. Yes. Okay, mashallah. Legi nañ waxtane legi sa music journey bi. Si digante ban at yan age nga start di woyantu comme loy wax nonu. Why digante yan at moy yan bo don dem school, junior school, da primary school, da high school. Si junior school bi la. Waaw, si junior school because primary school bi da nga gis ne comme awma ko won like but since grade 6 na class start di wow, exactly. The lip sync with other songs. But then I got into it around grade 8 you know. Sila start the binda. But then since grade 6 you know, fake I start na the good music start na the dem gender. Cassettes, yeah. Understand? So okay, legi for set na. Legi kini do gene brown skin sisa kari. Yeah. Brown skin. Yeah, so legi si digante bo don binda non. Si duration bobu nga xamanté ak brown skin. No xamanté ak brown skin. Wow, brown daf ko don def you know. Mom dama fekk na ko mu don woy. Waaw mu don woy waaw. Yeah, understand nga. So ma gis ne comme ki someone that likes the music man person buma amon ak direction fu ma bëggona dem ma gis brown mom tamit waaw the same direction wala the same hell la mindset so that's how that comme link up bi non la ñëwé you know because mom London da nga gis te fofu dafa free so mënon na dem fofu non fofu la dé dem Lahu and nga rehearse wow ki be Dr. P mom Dr. P was the first guy that recorded me mashallah. Yeah. Moy Dr. P bu fa yobé studio am bi. Exactly. Yeah, ma ngay fatelu ko sen songs yi nonu. Def nga brown few songs. Yeah, exactly. And then man ma ñeka record like a single song which was those days basse moy lolu, you know. It was an anthem like Make Me Cry, you know. Yeah. And then after that man ak brown nak si lañ def songs cause bobu non dam ko bindon off head off beat Make Me Cry freestyle ko bawan dango faare that was a hit song though bro why lolu yaga yeah my father look song is on my head though. Yes, it's on my head. Song be it was huge that. Yeah. It was huge back then, you know. Yeah, so legi nga record song bi start, you know? So nga record song si legi with your dad sa stage si dad bi no dan def it was crazy but I don't know what you know. Come after see come dad bi dégg na ko but then almost proof exactly come you wouldn't know cause man so ma gisee si kër bi like do musa foog ne comme dama understand but then I started performing. See you center bi dam dee mën a dem ma defin comme so they perform loo dee def non du ma nombatu xanaa time téléphone amul pour ñu vidéo la ñu yóbbu ko daal comme loolu la nag you know it's simple for ñu am because man suma daat foog naa comme the only time mu yëg loolu noonu like I was really doing music comme was around 2014 you know 2015 you waaye fekk tamit start naa di job ba pare so suma boss comme suma MD bi ñoom ñoo call best friend am bi comme suma oncle after guy explainal ko ñu ne ko ne comme saay pare na jànga mu ngi liggéey comme amul comme nekku di disturb liggéeyam bi na ma bàyyi rek ma woy so si la ma bàyyi no okay mashallah maa ngi fàttaliku benn incident dinañ fa àgga buñ doon shoot uptown vidéo bi etu daf dee nekk si kaw tali bi ñu ngi shoot si Johnson bi main Johnson bi etu daf dee daw mu laa after basam bi si jotee mu ñëw mu feeñ mu ne woon ultimate boy doo understand suma daat bi gars because community boy xam nga comme okay ñu daan nekk around foofu noonu yëpp comme suñ kër leen de jàng foofu lañ dee dem so demee boori 5 yooyu noonu di nga fa fekk nit yu bari daat yooyu noonu yëpp foofu la gars yi di dem jàng so it was funny you know because comme ñoom ñoo ko dee wax moom actually du dee xam because du dee déglu music comme du dee lifin but then they like comme dañ ko dee explainal comme sa doom mu ngi def lii ak lii so it was crazy crazy times you know but then struggle bi yëpp foofu la you know but then I had the passion for it and then ma xam ne loolu laa bëggoon a def so nothing could stop me you know
Mashallah. Yeah. Etu like we're gonna proceed because come like suma watana etu dafa wara good so but dama jump some parts. Dama watane some more important parts yu nga xamantene ni comme lool mo gëna important pour nit yi ñu understand ñu catch up. Yeah, man. You understand? Yeah, man. So we are just gonna summarize Basse ñu stop because etu dafa bari chapter, you know. Yeah, for dafa bari chapter. Etu chapter am dafa bari. Yes. You know, lu ñu mëna watane dafa bari. But then they just pick some important key points. Yeah. Lo xamantene ni is part of you ba pare ñu bari xamuñ ko ci yow. We just gonna talk about them. Yeah, etu legi man bu may ñëw Basse pour andi suma studio bi dafa fekk yow dem nga be toj yaa ngi toj Basse. Yes. Yeah, you recognize Basse be di ti am last stream xale jigéen yi etu dégg naa time yow serious lo Basse yow yaa brown yow ma dugal boy man bi rek cefe laa amoon boy so you know but anyways it was all love, you know. It was all love cause xam nga rek si school become so amee tour tuuti and all of that fekk comme it was nice. Mashallah. It was nice times, you know. Yeah. Mala feel after ñun after body 2012 13. Yes. La ñëwa ultimate foofu noonu. Wow, exactly. After ñu record after si lañ def Uptown boobu. Uptown bi. Fana da ngeen record ku nekk am record song sam. Léegi balaa maa ñibbisi ma ne nañ def benn song rek. Yeah, that was the Uptown song. That was nice. It is the foundation of everything, you know. So gisee tey Basse boy comme youth si wala boy xale yu fa nekk ñeme saa is because of that, you know. Because comme you raise that bar for us, you know. Because time boobu noonu da ngaa gis ne comme ñun ñu ngee def audios rek waaye videos benn ñëwutoon. But then yow sa boobu noonu dafa change everything because mun naa wax ne comme is the first lifin boo xamante ne man suma boppa comme ma génn a télé comme true loolu. Understand? Ba pare recognition bi comme suñ family yu nekk outside diaspora bi international, you know, everybody was like proud of us. Even soo demee si comments you see Basserians all over the world, they were like, yo, hey, these people they talented. That was nice. But on this song too, you were one of the more talk about, hey, this kid A2 voice and be, you know, A2, hey, who is this kid A2? You know, Lola, like it's the foundation for fly everything dore, you know. Yeah, mashallah. Mashallah. I remember those days, like it was crazy because si studio bu ñu recordé dafa tanga bro. Then they see me ko ñun yëpp yaram yi struggle bi dafa real. Yaram yi you know, comme dang dee di record yaa ngi ñaxa. Lo mo tax ma gisee boy yi nii ñoo ne comme ñoom understand like if they see this today comme they understand like fu ñu jógee, you know. Like the struggle, like we really struggle cause man Lena like it's something that we wanted and we went for it. You understand? Comme foog naa right now comme man gisuma honga boobu noonu si boy. Comme man time boobu noonu nu ma hungry woon comme yaa remember comme sa studio bu nekkoon Bundum boy am dee wàcca school ma dox from Latrikunda ma dox ñëw lifin foofu noonu pour rek xaar ba su dee comme nit nekku dire su dee yaa ngi free pour ma record. Mashallah maa ngi fàttali ko. So it was crazy cause daf ma ko jaraloon, you know. I mean mashallah etu like sa transition in music dafa gaaw ba pare dafa graaw. So suñu waxee etu am na different chapter, so nañ move on. Uptown génn na, you know, make no noise, then big up to ANC, you know, ANC World Vibe General and the backstage, you know, show on West Coast Radio was one of the key shows that we are promoting us and A2, you know, because I could remember when I brought the song Article Slice premiered on Reggae Connection, then ENC, you know, called me. He told me to send the songs, and you know, I sent a couple of songs to him, and I sang your songs with brown skin. He was like, "Who are these kids? You know, they are brown skin, you know." So he sent slow songs. Your songs were kind of slow though, slow, you know, that slow vibe, Afro slow, But he loved it, you know. He started bumping on the songs. But then your Bonnier combo, you start, you know, bumping on dancehall beats too. So like, you know, I'm gonna talk about. You know, I'm going to ask about this side of you, the alkaline related side of A2. Let's talk about that. Because that was a key point of Gambian music and Gambian dancehall. So the coming of A2, rebranding from A2 to, you know, the real A2 dancehall, you know, singer. Let's talk about that. Sa style be, influence be, everything. Naka la ñëwee si yow, you know. Well,
so they may back, like if we take it back come time malo no what ne come cassette yuma dan gender it's like strictly reggae dancehall. Strictly reggae dancehall. So danga gis 2010 dancehall dafa overla dominate on fini. Yeah. And then Gambia dafa reach to a point na fong ne come Gambia sa Jamaica la, you know, when nyom vibes cartel like nyom lifin came, and then for the likes of Alkaline nyom it was really hot come for them on Gambian dancehall, you know, come dancehall funeka la, you understand. So man, I tap into that because come no last 30. And I knew I was good in it, but then come hamgare come I started with Fulani anyways. You understand? But dama reach to a point ma dem talk mane okay ma talk mane Gambian music bi dafa am lum la kon time bo non. Wow moy lan. You understand? Comme ma ngi gis ne ku nekk mu ngi def dancehall reggae ak lifin yoy non, but then they were more of kala ko waye comme patwa bi comme lifin. So gisee comme so by hell the four songs you ma drop all over me ak lifin yoy non comme I came in with a real hot dancehall, but then you mix it with Wolof and Mandinka. Fula, yeah. Comme ñetti lifin la de jahase comme rhyme fale, and I thought people like love it. Lolu mota comme mu am origin exactly dafa blow area comme man sa expect to ma comme blow bobu non, because man dama lolu motax ma woyon suma song bobu non Taka di Town dama yexi rek neka comme it just blow everywhere. And it's just those days it was crazy, bro. Those days come amut fen foy wax comme so suma tour, you know. Yeah, mashallah. Yeah, for real, man. So like influence before Fula started, then you've been doing your thing too. Yeah, so legi dañoy surpass hanga dañoy surpass on the conversation. Lañ waxtane sa digante ki stylist. Yeah. Because man suma history ak yo maybe dang nan ñoo nga record nga dem release, you know, record release, but then sa digante stylist, you know, mo gëna neka yoo xamantene ni mo gëna big in Gambia. So waxe stylist Gambia, A2 is part of those artists that branded stylist record studio bi, exactly. Stylist record dega understand. So nañ waxtane sa digante stylist, let's talk about the brotherhood. Yeah, stylist mom it basela ko mit nak. Because suma fati would like feka school mu ngi tej like fok na jehal na school feka ma ngi basse. And then mu dem because I had this rapport with Lionheart suma boy la. You understand nga comme mom ak Lionheart they related. So mom ak Bobo yu Lionheart Bobo yu yep si man la guy don't record comme ñom yep si stylist la guy don't record. You understand nga so fok na Lionheart either Lionheart wala Bobo yu kenn si guy comme mënuma remember exactly, but dem ñu ñoma wax ne comme say ñëw na waaw comme boy ñu daan def rek man suma fa demande exactly comme okay si la dem fofu nonu, and then because Lionheart ñoo bëggon ñu am song like we did a song together, so he wanted to record it at Stylist. Exactly. Then so we were invited at the studio. Wow, mune mane say ñëw na comme ñu dem fofu nonu ñu record comme Mané Kunda, you know. So ñu dem fofu nonu ñu am song bi waaw ñu am session bi say like vibes si torop boy mu start di ma jox beats and stuff, you know. Mune mane comme mu laajte ma kañ ngay dem Kombo, mané ko ne comme maa ngi fi waango but dinaa dem Kombo de sini, you know. So mune mane okay comme soo ñëwee Kombo link ma. So time bu ma ñëwee ñipsee Kombo fii nii, and then ma start comme IT classes and stuff fekk maa ngi study si laa ko link nag. Everything start nag. So ñu start the job nag comme within mutual understanding comme nekkut ne dañ sign comme brotherhood rek la. Understand nga comme noonu lañ starté di job be fu ma mashallah. Ya stylist def ngeen jaloore yu bari, def ngeen a lot of jaloore, lot of history songs, big songs. So nañ waxtaane si sa blow in Gambian music. You know time boobu noonu loo si jàngee tey noo toogee nii tey suñ la waxoon ne lessons yoo jàngee foofu noonu ak suñ la waroon a delloo foofu noonu, what are the mistakes yu nga xamante ne nii def nga ko loo xamante ne nii tey da nga ko dee toog nga ne ok time bii nii
su ma xamoon time bi nii bu ma doon hit bu ma doon def nii lii laa waroon a def lii ak lii ak lii comme foog naa man one particular mistake boy bu ma defoon mooy visuals time boobu noonu da ngaa gis ne du ma dee am visuals comme suma mind bi was maa ngi si leen ko song bu ma génnee rek comme daf dee dem fale na la fekk maa ngi defaat beneen comme taluma woon visuals that much because da ngaa gis ne since 2014 ba 2018 foog naa ñaari vidéo rek laa def ak branding sa YouTube channel bi exactly to brand your YouTube channel exactly cause man okay da ngaa gis ne most of the songs tamit yu ma daan release it was not in my YouTube the time boobu noonu boy YouTube channel yi dee over liggéey sa kaw balaa liggéey comme ba pare weekly boy weekly songs weekly man xaw ma ko woon you know and then like comme views yi dafa dee nekk boy most of the times man suma boobu maa ko dee share because comme time boobu noonu awareness bi comme nekkut you were more focused on WhatsApp sharing loolu bokk na si ak lan tamit comme like comme man foog naa mistake boobu noonu rek laa war because everything was going good cause maa ngi doon am gigs ak lifin but then dama dem to a point dama soona si loolu noonu because ñun time boobu noonu fekka the biggest show we could do it was Alliance Franco comme dama dem ba so bàyyee xel comme si industry bi demoon naa ba about 2 years comme duma dee release song maa ngi toog rek comme because maa ngi doon xalaat comme naka lay because dama toog to a point dañ demoon Dakar understand ñun àndoon nañ Dakar amoon nañ trip bu ñu ànd Dakar waaye mën naa yow ak stylist waaw mooy suñ trip boobu noonu waaw so after loolu noonu demaatu naa Dakar so it's like comme lu ma gisoon dafa overlap funny comme ñale ñu ngi ma introduce as an Gambian artist waaw dancehall king waaw comme ñu leen a wax ne comme kii dafa overlap bi Gambia comme karab waaye mënuñ laa xool YouTube mënuñ laa gis comme exactly waaye mënuñ laa gis so it was kind of funny comme ma toog ma ne non lii du liggéey comme understand nga it was funny comme it's like I was like a joke understand te fekk su ma ñëwee fii you big exactly you big everywhere so the branding was lacking around that side exactly so sila talk ma ne non lii da ngaa rebrand lii it's not it and then man at that point come the only thing that I wanted to do is come to make sure the sound reach out because come since time bu ma demee Dax boo noo ñëwaat ma promise suma boppa ne man dinaa fi feesal comme sila promise suma boppa loolu noonu you know mashallah come and then ma dem office comme gis nga time corona bi si laa bëggoon a start di drop comme videos ay 11 because da nga gis ne from 2018 ba 2020 I was not even active maa ngi doon xool comme naka lay comme like dañ ko dee wax si artiste dañu ne artiste da nga dee liggéey da nga dee àgga certain point bu nga xamante ne da nga dee feel like ne def nga yëpp cause man dama waaye so da nga dee gis feel like ne def nga yëpp Gambia fii ba Basse fii ba xam nga def nga yëpp all kind of shows def nga ko because man maa nekk first young artist boo xamante ne raw naa comme Gambia man Gambia amul Gambia fu ma play wut there's no place in the Gambia fu ma play wut like I've played everywhere all the regions everywhere fu nekk like dem naa yëpp so it was come at the end of the day comme ñun luñ daan def mooy nga liggéey at the end of the year nga dem def show somewhere ma ne non loolu it so you had to rebrand exactly so sila talk from 2018 to 2020 sila talk and then ma talk tamit xalaat comme ñu ma ooyee Gambian Alkaline comme maa ngi mun a woy patwa ak lifin yooyu noonu cause nominated nañ ma linkage for best African dancehall artist waaw exactly comme foog naa loolu tamit man maa nekkoon first young artist boo xamante ne amoon na nomination boobu noonu ak si biir Jamaica sax gars yi nga recognize on ñoom Stampage ñoom lii nii ba pare like dancehall king title bi fii foog naa win nga ko 4 or 3 times with Wassa Halat now balal ma tuuti de dama andi benn question balaa ñuy jaala si sa rebranding si Fulani to Boy Pullo bi léegi let's talk about your relationship xam nga wax nañ stylist your stylist is part of you but you cannot discuss A2 without Sticky B
yes nañ discuss sa relationship ak Sticky bi. yeah boys ñoom Sticky is part of the foundation too comme soo gisee A2 gang right now Sticky ñoom ñoo nekkoon comme A2 gang because he was part of it comme time boobu noonu da ngaa gis ne comme man fu ma dem ak fu ma nekk comme da ngaa gis ne comme ñoom Sticky la understand nga maas ñoom Sticky ñoom Pamatar ñoom Hansi and everybody boy so Sticky it's foo gis A2 da ngaa gis Sticky foo gis Sticky almost da ngaa gis A2 so sooy wax comme carrière A2 doo mun a delete Sticky bi because he was the main promoter of A2 the Fulani. I remember those days on Facebook. Yeah. It became everywhere. Exactly. Like A2 sa diggante Sticky bi what was the problem luy problème bi. No, misunderstanding rek la woon. It was just misunderstanding because man best of the best dégg la dañ ma contract ron. You understand? And then man inform on na Sticky bi but then Pa Jawara dama realize that he wasn't aware of it comme moom xamutoon because man ak Sticky bi waxoon nen ba ñu doon plan dara boori December that year comme dafa am lu ma bëggoon a def so ñu wax si after comme ñu demee waaw exactly but then after loolu mu jëta nekka but then to my understanding mooy Pa Jawara comme yëgutoon waaw so understand nga so it was just miscommunication la Cliffy. Understand now. That is the best of the best side. Yes. But suñu waxee like sa diggante Sticky is bigger than just best of the best contract. Yes. Because man suma bàyyi xel Sticky bi was one of those key people ñu nga xamante ne they were pushing it to Brikama tegal la soofu fu every year side bi tamit ñu ngi ko jàpp waaye dama jékki-jékki gis ne comme léegi Sticky bi was no more promoting A2 was no more involved in A2 thing. Because the thing is comme da nga gis break bu ma jël la. Waaw okay. Si diggante dafa nduro moom tamit businessman la. Exactly. So diggante 2 years boobu noonu comme man maa relax like dama bañ a génne I had songs maa ngi doon record but then dama bañ a génne dara ñu ma daan génne nothing like dañ ma dee call dañ ma dee wax ñoom Sticky dañ ma dee call boy lu xew génneel dama leen dee wax ne non dafa am lu ma nekk di jànga there is a direction that I'm heading to understand nga comme foog naa comme si la sila swing of the arm so moom it xam nga moom it promoter la daf dee organize shows and stuff so foog naa sila focus si leneen but then even after time bu ma duma ko tooñ even with after time bu ma lifine boori 2020 lifine yooyu Sticky always daf ma daan call boy lifinal ni ñu teg so lifinal ni dama ko dee wax ne non pare waa nguma am step up balaa sa rebranding bi tamit dafa am key things yu nga xamante ne ni the Gambian music industry is very important on your career understand so dama bëgg ñu clear out that doubt to many people then you move on to boy Pullo the new face of A2 which is doing international globally hanga trend setanga ba pare any chapter boo ñëw rek dang dee andi foofu trend you know maybe people will not understand the influence you have for Gambia and the importance that you are representing for Gambia understand but they will get to know who you are in the future understand so balaa face boobu noonu balaa face ñu boy Pullo bi you had a controversy I cannot call it a controversy but then there was a controversy that was on with you that is Antu those days man ñu bari dañ ma dee laajte ñu ne ma ne xanaa A2 ak Antu dañ musa am problème ndax comme A2 dafa musa class Antu those days waxuma la léegi de léegi léegi Antu has a new face him too doing his thing globally doing his thing but those days there was a class between Antu stylist and Master CD him throwing shots ngi la naa dis karab but eventually how man da nga respond sa songs I don't know but then those days what was the issue between you and Antu respond te funnily enough comme last time bu ñu waxee sax loolu lañ doon wax comme funnily enough musuma waxaa moom if not last time fii ni comme foog naa after sowam bi so bu mu def city si lañ wax okay so all along musu ñoo gisante musu ñoo defe nii those days time mu doon musuma gisante ak moom even bu mu remercier sa song bi mu bif non musu ñoo wax so after last time comme ñun doon waxtaan like we were talking like it was kind of funny comme moom daf ma nandal comme what happened wow exactly so it was just business ak Cliffy yooyu noonu du moom dafa bëggoon ngeen am classe xaw ma exactly comme dafa am ku nekk ci gannaaw classe bi xam nga time boobu noonu comme
danga gis ne du moom kese ñu bari trop nañ sot because time boobu noonu comme suma tonton ku ma tonton rek di nga am relevance. You understand? So man nag time boobu noonu okay. You were focused. Exactly. C'est loolu yàgg na si man. Comme man always loolu laa de wax comme da ngaa gis ne comme man controversy comme sometimes many things that they happen fii nii comme doo musa gis comme man may wax wala leneen because man if I set to be on this road duma dee gis dara comme lu ma mun a sake like deviate me from going to my destination. Understand nga? So I'm that kind of person. Loolu moo tax comme things it was just but then I understand cause time boobu noonu da ngaa gis ne comme I was the most talk about I was the most living comme imagine like imagine comme suma respond time boobu noonu. Yeah, understand yeah loolu set na but we spoke already shout outs to Antu Mr. Fuaro in the building. Our shout outs out there like Edu let me step up Edu sa rebranding of A2 to Fulani King Boy Pullo aka Boy Pullo. Yeah. Let's discuss about that. Naka la ñëwee ak lu tax nga xalaatee noonu nga rebrand. Well like I said comme after everything after time bu ma toogee ma ne waaw léegi man okay I need an identity so si laa toog comme reflect within my own head ma ne waaw okay man Paul la. You understand? So and then for the fact ne mun naa woy reggae dancehall mun naa mix it with patois even comme understand it's never my language. Su dee comme am na yenn Jamaicans yoo xamante ne comme ñu ma big of foofu noonu ak leneen comme ma xool Stone Boy ak ñoom Satawale they are reggae dancehall artists. Understand nga? But then comme dangaa gis ne comme ñoom most of the times like dañoo sing in their own language. Local language. They mix it up. Exactly. So ma toog xalaat ne comme no matter how mo comme ma mun a woy reggae dance ma mun a woy patois ak lifin man Gambian la Paul la. Du ma musa nekk Jamaican. So ñooñu noonu is like comme maa ngi yokkal gaay wàññi suma boppa and man awma benn identity. You understand nga? Cause danga remember time boobu noonu nuñ ma dee ooyee Gambian alkaline. Yeah, it makes sense. So comme ma gis ne comme non lii okay man road bu ma bugg a dem comme it wouldn't work. Because at the end of the day comme nekkuma man suma boppa still now. Comme maa ngi dooleel ñeneen fekka comme man I'm like lost along the way because comme I didn't find my identity. dem after yow doo xam sa destination booy dem because of anywhere foo dem rek danga dee xam ne music jaamur la style jaamur la ba pare ñooñu they already been branded there already. Yeah. It makes sense. So si laa toog nag ma lifin and I rechanged everything. Man right now ba léegi si studio bi booy mënuma xam comme right now around man fa buy around 400 songs yoo xamante ne comme reggae dancehall su may doon def 400 plus loolu mu fa musuma ko génne loolu yëpp mu fa because when I started doing this I had to rebrand change everything. Wow bàyyi loolu yëpp comme lifin at and guess what gis nga first song bu ma release after loolu noonu when I rebranded and came back Bob right now is 4.5 million views. Now let's talk about that song yaa tatit. Yes yaa tatit seen song bi naka la ñëwee. Let's talk about the history about that. Honestly Tati was not even your target. Yeah comme dama def song bi rek but then xam nga comme man those days comme I was not even familiar with Guinea artists. No lifinuma but then comme maa ngi woon si studio bi and am na ku ñëw foofu noonu mooy Fula artist foog naa good to go moo àndoon ak moom if I'm not mistaken. Comme ñooñu noonu ñoo ma approach. waaw comme ñu ne waaw yow lii am na benn artiste fekka fortunately moom mu ngi ñëw Gambia. waaw mu fi woon ñu ne ma ne kooku noonu lifin ma ne kan mooy Tati man xaw ma ko woon time boobu noonu at that point in time so si laa dem YouTube ma check like okay these people are really they are really like they are really up there. Exactly because man I was off xaw ma and then
silan lingay, you know, fekk guy si hotel bi. Then comme ñu won leen ne comme waaw dama bëgga ma seen ko ñaari song. Comme pour gars yi déglu. And it was that easy comme say moom tamit rasta la xam nga. Mu like vibes si rek mu ne ma. He can jump on the song. waaye fekk comme ça wax nañ ko ne comme kii Paul la waaye du daan woy Paul. Cliffin yooyu noonu ba dégg na suma tour anyways. So dafa déggul song bi rek mu like loolu noonu and then that was on Friday fekk soo am bi Saturday. So after show bi. Sunday bi ñu dem record lifin bi so moom mu ngi waroon a ñibbi Tuesday Monday ñu def video. Wow, mashallah. Congrats on that one. That one is a big one. It's a banger. And si boobu lañ ma nominate on Afrima tamit, you know, for best reggae raga dancehall artist. So everything started there from the rebranding to Boy Pullo. After nga am kii nii Zaga Boy. Zaga Boy nag seen song bi. Zaga tamit the same thing. ñoom yëpp fii la. Zaga moom tamit it wasn't comme nekkutoon target bi si song bi comme I just man dam dee def songs random but then moom amoon naa ko ak moom tuuti, you know. So after moom dafa la recognize from the song with exactly. So boy that song blew in Guinea boy dafa boy Poli fu ñu nekk around the world man sa dama tiitoon comme those it was kind of new xam nga like te fekk TikTok mu ngi ñëw blow rek. So man amoon na cause man xaw ma woon ne those days comme duma daan use TikTok no. So dafa fàttaliku after si nga ñëw TikTok. Exactly. Si nga ñëw TikTok yow IG nga gën a fulal ak Facebook. Exactly. Especially IG. So si la benn boy moo ñëw lifin te an tamit. And time boobu noonu moom daf dee dugga si TikTok bi lifin yooyu noonu so moom moo start di gis videos balaa loolu noonu ñu surprise fekka video song boobu noonu amoon na ay 20,000 videos man xaw ma. No nothing bro waaye maa gis naa ne views yaa ngi dem. Comme views yaa ngi dem understand nga so si la everything started. Mashallah nice. Zaga Boy tamit seen song bi mad. I love the concept from Dimbu tamit dope. So singer already am recognition all over West Africa globally. So sa first trip going outside Gambia from now song boobu outside Gambia to Guinea and all those West African countries. Song boobu moo ko waral songs yooyu noonu. Couple of songs because the same year 2021 that was in 2021 so the same year time bu ma dropé suma EP boobu noonu the Fulani EP cause after loolu drop on na Fulani EP si nga am man ak Zaga Boy bi ak Tatati ñoo nekkoon Future and other songs like Wawata and others. You know, so after loolu si leen ma contract nag in Guinea for so. Mashallah. Balaa loolu léegi nañ waxtaanee sa diggante sa record label bi 220. They were behind you. Kan nga sign aga contract well before nga rebrand Boy Pullo ndax kan. Musuñoo sign contract. Okay. Musuma sign a guy. Contract. Okay. So it was a verbal agreement. Exactly. It was just movement like something that we agreed like okay let's just work come live in you know. So mom la daan handle comme moo daan handle ay affaire production bi and then videos in turn so leen monetiser mu jël xaalisam nga jël sa xaalis si song si leen job ak so si tamit the same thing. Wow. Okay. So like loolu dafa gradually from 2020 ndax kañ. Loolu it was immediately after Corona bi foog naa ending of 2020. Si ban song la starté si ban song. si tati bi la. No fekk release na Sotkala la starté. Sotkala. Big bate girl panakala. Waaw song boobu noonu ak original. Okay. Then si la. I live in you know and then must start living and so time bu daan gis ne time bu ma doon def release every week you know wow sila loolu yëpp start you know still start understand now I'm understanding a lot now and south to 220 so like there is an incident between you and them ñu bari loolu maybe like we can talk about it because it's important because incident boobu noonu your fans felt sorry about it. I know. They really felt sorry about it which is a very bad thing. I cannot agree on that because of with everything that you've worked together. I hope ne comme waroon naa mën a smooth
than that. Dega, to be honest, come numa de buga wasilo sa, but then come it was kind of sad because danga gis ne come right now boy Pullo video bi neku YouTube. Yeah. Jallo sadaka ji neku YouTube, and it's all result to that. So right now come te videos yo non yep fek am nen million views, yeah. So that, legi yo sa so bo demon def Liberia. Yeah. Through my knowledge, so be was it come yo waxon nga guys so be tell ne yaa ngi dem Liberia ndax waxuloo ko guys. Here obviously come wa xam na ko. Okay. Like aussi bopam mom comme ku nekk di lifin head level bi mom xam na ko because xam na, but then problem bi mooy was he was also talking to other people there comme mom agree woon na ak ñeneen ak lifin, so man loolu favourite la no. So pour dem Liberia. Wow, because man okay, so my dem place like all these places come, what's more important is the relationship both they build foofu noonu. Man that's so important to me. You understand? Come at the end of the day come business la, but then danga look at that side too. Because come ñun we are on the way of going, come ñun aga nguñ fofu noonu. Understand? Man okay, man anywhere fu ma mëna dem dam fa buga bi relationship feka suma fa demat mun na xéca keneen yóbbuwaale ko. Feka man ak ñooñu am na relationship boo xamante ne comme mun naa leen wax ne comme ok léegi ñuy add kii si kaw foofu noonu. I understand nga so man si loolu laa yëngu understand nga so moom that was it. So after so bi Liberia like the following morning ma toog rek am na ko mën a wax ne comme boys songs yi yëpp delete na YouTube. léegi balaa songs yi di delete. was it ne ñoom approve nañ pour nga dem nga perform ndax approve wuñ pour nga perform. It's not like too many, it was just one person. Like I said mooy aussi boppam. waaw mooy aussi moom moo bor approve. man waxoon naa ko ne dinaa dem. I told them. so ñoom dañ bëggutoon nga dem. bëggutoon ma dem. because of lan price bi moo baaxut ndax lan. déedéet du price bi moo baaxut moom mu ngi doon wax ak ñeneen foofu noonu. ñeneen pour nga playal ñooñu noonu. exactly instead of ñu ma playal. Okay, I can learn now. So loolu moo ko naxari. loolu kese that was it. Yeah. I'm sorry about that. No, it's okay. Anyways, there's no bad blood. Anyways. Yeah, understand. Because I wish them good luck in everything. Xam nga comme. So yo naka nga acteur smart be delete shoot video yi yëpp because I don't know. Video yëpp. It was all gone. Yeah, man YouTube la link. So ñoom YouTube tamit andi wuñu yeneen yi. Because fekka period bi expire na ba pare xam nga period dafa am period so man dama later link guy. Okay, dafa am ku la ko wax dafa am ku la wax ne danga mun nga contact YouTube pour ñu andi waat ko. waaw hadn't been comme flowing day rek laa def comme gars yi nañ ko doon indi yëpp. Because comme I was talking to YouTube comme gars yi waaye seen help nu leen help support bi daf dee no ku dee liggéey foofu noonu laa doon. Mashallah. Yeah, I know people that work there actually. Wow, mashallah. So comme ku dee liggéey foofu noonu moom moo defin so mu ne ma ne comme yàlla na la expire na ba pare. So yii nii la mun a indiwaat comme. Oh, yeah, you were lucky, bro. Yeah, comme dama different rek. I know a guy that know them, so kooku moo ñu contact, you know. So moo ma wax ne comme xam naa kenn ku dee liggéey YouTube ak lifin yooyu noonu, you know. So mu link ma ak kooku noonu den ñu wax kooku the same day la indiwaat videos but then fekka yàlla na la expire na ba pare mu ne loolu noonu comme mënut koo indiwaat because dafa am expire day so delete daf day am expire day. Yeah, understand. Because fekka nekk na foog naa a week. Yeah. So moo tax comme su doon immediately. So let's talk about the pressure on you by then. Yeah. How was it? Fekka yaa ngi Liberia yaa ngi war a ñibbi si Gambia. With all the success boo def Liberia blow bi soo bi mu ngi over. te xoolal maa ngi waroon a am beneen soo beneen dëkk sax but then. da nga ko cancel. Yeah, but then at the end of the day comme man it wasn't too much because man lu nekk suma YouTube bi yëpp man maa ko def. Understand nga so comme yëpp man la so it was like I can do better than that. Because comme man I have been like that come so whole like A2 from 2014 be 2018
boobu noonu beneen story la like I did what I wanted to do and I done that understand nga so after beneen bi tamit comme what I said to do what I wanted to do so comme man lu ma bëgg a def rek dam ko def mashallah so it's me at the end of the day so like there wasn't much pressure you know mooy loo wax de be waawata yeah mashallah like it like it's good ne come you yaa ngi clear out all these revelations behind so many things and then, to make something very clear comme musuñu am contract there was no contract so it was just comme movement rek lañ wax ne comme waaw xam nga ñu living comme liggéey together and all of that. I wish come ne ñoom ñu jëloon seen time you resolve things professionally mutually then you continue on with your journey because sa diggante guy was really smooth ba pare nga collab bi you guys were doing great together trust me I know great together it is what it is léegi balaa ñuy step up leen waxtaanee sa sooy Manjai Park bi sa first show boo defoon Manjai Park noonu yes how was it it was lit come after so boobu noonu si laa dem Guinea that was Fulani EP Fulani EP bi laa fa defoon it was the first Fulani EP that I did and it was successful tati ñëwoon na si so boobu maa ngi remember léegi naka nga mel Guinea ak nañ talk about your international status yaa sa fans yi apart from Guinea let's talk about those nations in Africa or Europe ñoo xamante ne ñu laa rep comme Fulani community bu fu ñu nekk boy loolu moom boy alhamdulillah rek it's comme it was my dream all along understand nga comme fekk dama nekk fii nii toog gaay call la comme fay la baaxa bu bari nga dem play nga ñëwaat like that was like ñeneen artistes yi ñu noo ñëwee fii nii rek comme I mean it's beautiful and then like all the places that I went to come love bi boy ra it's huge bro man léegi right now comme amut nekkut baako ak lifin saade waaye su ma wàccee airport Dakar sax comme problème la comme dañ ma dee like ñu fa dee liggéey sax comme dañ ma dee like protect like dañ ma dee favor like ki ne weene boo xamante ne comme ñii dañoo lifin cause am na ñu ma dee gis gaa yi xamee ma rek ñu ne ma ne yow kaay fi ñëwee nii pol bi billaay walaay mashallah. So that's nice, come it's a honor, all these countries, it's a blessing too. Exactly. All these countries that I guess from them, it's all the same love come buma they receive, So it's like buma that the fans man jarama, etu legi nañ connect si question bi ni ñu bari dañ dé wone etu depuis bu mu starté music etu is one of the biggest thing ay ko def na fi jaloré bu nekk but comme ñu bari dañ dé wone etu am na fi lot of international concerts internationally dañ dee dem ba gis flyers comme ñu expect ne A2 dafa dem France Paris maata ñu gis ne A2 mi ngi war a dem Europe toog so ñu ñëw ñu gisaat ne A2 demut lan moo dee waral loolu A2 well I mean yooyu noonu most of the times it was comme mistakes la loo xamante ne comme ñu ma daan liggéeyal at the time la but then benn bu ma waroon a dem dëgga mooy around corona bi ama boobu noonu bu ma doon def ak ñoom Bomb Sound Bomb Sound gisoon naa boobu exactly waaw boobu corona bi moo ko stop exactly but then after that daf dee dem ba si diggante bi boobu am complications but foo naa mën naa yoo try ne ñaari yoon xam nga benn yoon foo naa mën naa yoo benn yoon man ñaari yoon benn yoon boobu tamit ñu contrat fële Spain la loolu 2017 la 17 la no 16 17 no 2016 16 ending of 2016 waaye man after boobu laa bàyyi nag no bul bàyyi after boobu laa bàyyi musique yaa ngi fàttali ko time boobu laa bàyyi bi su jotee rek dina time boobu laa bàyyi foog naa am nañ mën yoo foog naa ñaar o benn so dafa nduroo comme dañ la dee sign contract bi but visa moo dee nekk problème dal lan no most of the time sometimes last minute bi comme gars yi fekka comme finalize suñ contract bi gars yi ñoom suñ génnee li fi ne and then ma gis ne comme luñ li fi ne comme favor wut ma da nga ko dee cancel waaw waaw loolu make na sense
make no sense. You know, so léegi si promoter Guinean yi because comme dama day dégg ne Guinean promoters yi they are big out there in France, Europe and all over like you know West Africa fii tamit. So how are you working towards to connect with those people because foog naa ñoom ñoo nekk bagage ori gars yi big man yi buusu waay ñu ngi connect da ngaa gis ne comme man concert yu ma dee dem outside living yi nii yëpp comme ñoom la. Yeah. Because ñoom lay no ñoom dañ dee am lifin yooyu noonu but then ma wax la benn tin ra nekk Gambian problème la de. waaw yeah. So moo dee waral comme sometimes jafe-jafe boobu noonu yëpp you know. Because comme léegi ban façon problème nga dee am comme like visa or people's attitude or how. No comme can you say. Okay dangaa gis ne comme promoters yooyu noonu. dañ dee am powers like to do many things. Wow. But for the fact ne comme man Gambian papers ak Gambian living la am loolu moo dee nekk problème bi. Okay they don't want to involve. Comme da ngaa gis ne comme ñun lu ma find out ne comme ñu restrict si many wow living comme places understand nga so da ngaa gis ne comme ñoom within their powers like luñ mën a def. Comme duñ mën a demee I don't know if yeah understand na am naa loolu nekk di wax so loolu moo dee nekk problème comme dafa nduroo comme lu ñu nekkoon di waxtaan fii rek about Gambia nu ñu leen restricté en America pour war a travel soo buggee dem ñun mën naa yoo sax ñun yëpp suñ dem uti visa yi da ngay cappa Sénégal nga dem cappa sénégalais moo la day jox interview understand sénégalais moo la day interview waaye noonu léegi ñun embassy bi su nekkoon Gambia fii Gambia ñu nekk foofu noonu gis nga Guinée tamit the same thing comme da ngaa gis ne comme yow ak koo dee toogal yow ak koo dee nekk lifin ko soo demee kooku moo laa interview. waaw that's very easy. yaa ngi gis dañ laa jox visa. exactly mais ñun suñu rejection yu ñu doon am Dakar yëpp normal Sénégal seen boy yi seen youth si nii ñoo fa dee toog su ñëwee dañ laa xool nii rek waaw dañ laa xool ne ñu feel like ne yow soo demee doo ñëw rek ñu reject la duñu xam ne saa yow eetu nga. duñu xam ne saa yow star nga. soo loolu la. duñu la empower. soo loolu mooy problème bi no loolu mooy problème bi daal. no crazy but xam nga yéen a ngi cross barriers nag ba xam naa ne daal ku yàlla def sa wërsëg mu fa daal dafa nekk ba pare yow alhamdulilah at least yow yaa ngi def jaloore bu bari. it's just matter of time you know. te ñu bari tamit ñu ngi laa ñaanal tamit pour nga cross the bar because demoon nga Dubai. toj nga fa yaagut nii yaa ngi toj Dubai. big up to seen organizer bi cepe bi jànxa bi. yow my sister Binzi ndoo wuus jabaate boobu noonu. yaa ngi baax te am naa étude mu ngi nii fii tey daf ma daan disturb étu ma ne ko de étu moo bëgg a ñëw de man saa laajte na ma daf ma dee disturb ba étu doo ko andi si plateforme bi dama laa meree de nii man saa laajte na ma attaque ma ne ko ne étu moo nangut a ñëw mu ngi nii tey ñëw na you know mashallah etu like coming back home then they want etu is disconnected on the Gambian music industry ñu bari dañ ma ko dee wax etu léegi faale waatu industry bi etu doo ko dee gis mu performal fan si fii du dee perform si benn Gambian music concert karab nii etu toog na 2 years ñëwut kuy siti toog na 2 years kenn gisul ko penc mi 4 years sax mun naa wax 3 years so lan nga am pour tontu gars yi well most of the times comme concerts yu ndee wax noonu artistes yi comme dam amal comme like I have it with them most of the times comme dañ ma dee reach out but then the problem mooy most of these events time buñ dee happen fekk nekkuma fi fekk nekkula fi waaw non fekk nekkuma around fekk yaa ngi tukki exactly so loolu moo dee nekk problème bi but then other than that is nothing comme gars yi duñ mun a wax ne because léegi maa ngi woy Paul nekkuma di woyal ga comme sam dee dégga loolu noonu léegi nekkul di ñu woyal non waaye man tamit dama dee feel like ne etu léegi da nga di associate bu baax de yaa sa management man always maa ko basé boyo di association boobu noonu man dama ko dee wax de because man ma feel like da nga big léegi international so léegi da nga feel like na boy léegi du ma distos ma boppa dem play free no it's not that comme boy man ak boy like while you know I mean all these shows comme shows living yi ni billahi dañ ma dee du ma tooñ dañ ma dee text but then because gisoon naa dada soo yam bi last year concert Zambia waaw gisoon naa postaloon naa ko saa waaye fekk nekkuma around jere tamit the same thing comme ñii dañ ma dee link dañ ma dee text boy yaa ngi fi dama leen dee wax ne comme def ko rek su nekkee comme ñib si naa comme si diggante boobu noonu comme dinaa dem
you know loolu laa la dee wax gars comme gars but waaye sa fans yi ma wax la ko gars yi ngi disappoint si yow de I know sa Gambian music fans yi they really disappoint on you because am nga li xew after da nga dem ba si certain level boo xam ne nii su ñooy compter ok AST mooy di best Jizzle mooy di best kii nii comme yow duñ la fa dee boole because they feel like ne you are not part of the game I'm gonna say this I know understand because léegi dañ la categorize ak yow yaa ñoom sayfol la yaa ñoom tati la yaa ñoom comme yéen a ko nekk di ko joxante I know but then that's wrong comparison because comme man da nga gis ne all these international gigs that I have I'm not representing Guinea nekkuma di represent defin boy man Gambia la di represent Gambian la understand nga comme da nga gis ne comme all these platforms man fu ma dem rek comme even waaw léegi xam nga man lu ma laa ñaan léegi mooy léegi bu dee ne comme yaa ngi Gambia te base Boyo and Fada Pamatar ak seen promoting team bi non déggul ma this is important because xam nga léegi disconnection baaxul disconnect daf dee andi lu bëri te nit ak loo mun a big international you cannot be bigger than you cannot be ba nga faate sa comme ñu la bil ñu la grind soo amee time lu may wax mooy ne soo amee time yaa ngi Gambia bu dee ne dégg nga Mr X mu am suuf kuiside comme GCCI surprise sa fans yi nekkul boy comme ñu organise show bi de imagine léegi nga war a ñëw rek xam nga comme like within the crowd Gambian music I'm saying this is dafa nekk ay national thing but imagine léegi nga ñëw sa Fula community bi sa Gambian music community bi joolaa yi sa fans yi mandinka yi sa yini imagine nga pop up rek nga ñëw ega tati waawata karab imagine that feeling imagine that feeling to them I know within those fans there are Fula community there are Mandinka community that loves you they vibe to you imagine nga ñëw def feeñu comme Big Bang lum dee def nga feeñu people are gonna be happy for it no comme loolu dina am cause right now maa ngi fi you know maa ngi fi for now léegi masha Allah but then comme like I said comme nekkum duma dee bugg a dem wala leneen most of the times duma dee fekk fii nii fekk maa ngi si yeneen maa ngi nekkuma around I'm not in the country cause am dee nekk di work too much you know so loolu moo dee waral am na fans yi lu ñooy laajte balaa ñuy dem si sa concert bi this year the Tanalaton concert we are going to talk about a couple of new things that you've been doing sa new songs yi but before ñu dem si songs yooyu noonu ak sa Tanalaton concert bi 25th October down at Manjai Park all roads leads to Manjai Park it's going to be a national anthem national day A2 day hanga watch out for that thing it's going to be big endorsed by Ultimate Bass understand ma mad so A2 guy fans you know you are sleeping off with your song with Siphon lu tax ba léegi vidéo la ko yaa Siphon seen song bi sa drop bi ndax da nga fàtte boobu boy ndax da nga am beneen boo nekk di plan other songs boy guy buñ ros boy other songs yaa ngi ñëw you know we have another songs you know we have another songs together you know okay dafa nduro du benn song ngeen def no du benn song you know I mean album boy Pullo bi like it's solid but come after si time bu song si delete comme si lifin bi si la suma energy bi for the album si la drop loolu moo nekk problem bi you know that's why I just had to rebrand just had to like skip you know but then watch out boy A2 la you know but for we learn because that song is a nice song and I know. Having a song with Siphon one should have like you know try all the best album boy Pullo album was solid because da nga gis ne am naa song ak Siphon am naa song ak Habib Fatako am naa song with Jizzle on the album am naa song with Attack am naa song with Hussein Dada and Mols which the boy Pullo was solid but da nga gis ne comme since incident boobu noonu happen after si come because neko amoon na some days like with bala audio yooyu noonu di ñëwaat lifin so after I just had to dafa da nga slip off comme dafa da nga di da nga burn out on the songs I just had to you know I just had to move on you know mashallah A2 let's stop on Tanalaton concept bi Tanalaton xam ne ne loolu noonu nuyoo la Tanalaton so what is the concept behind Tanalaton why Tanalaton well Tanalaton dafa mel ni comme
the rechecks are known in but still like that's it, you know. I mean, like tanala tong naranela ngai besino hedi tong we ubene by tong bebe koto se koto hebo tong. You understand? Come the mil ni come ga like tenda known yang for still because yang get them ngene ñu la hejang pour nga daanu but then munuñ ko cause xam nga so as you are flying comme yaa ngi laajte yéen fa still maa ngi dem de so it's just like that, you know. So like comme yaa ngi take a concert Tanala Tong on Manjai Park. How far with the preparation and how are you working on with the preparation? Aksa team be everything. Yeah. So what are the arrangements? What is the surprise? What are the surprises? Are we expecting the international artists like always? Yeah. Reveal it to them. Tell them. Cause guy mean and cause man, you understand? It's gonna be another one. Yeah. For the books, inshallah. You know, come big surprise. International artist guest. One time, you know. I mean, like, yeah, because I have a lot of things for them. Inshallah, it's gonna be a night to be remembered. Inshallah, that's a promise, you know. Te guy hamnen ne kom musuma wat dar lo hamantene ruma ko def. That's one thing, like people know, understand. So, it is just 25th now. It's just weeks to go. You understand? So. Mashallah, yes, mashallah. To all the people that are watching this show, we are still on with A2, the Fulani King, boy Pullo, aka Karamoko. Karamoko. Hey, Karamoko. Me aray jangina nang. Madugal. Mashallah. Yeah, A2 like it's a nice session. I'm loving the vibe. Like na session bi bahaba. Thanks for being open up so much on this show. Yes, like show bi dafa neka show bu nga xamantene ni like it's one of my best sessions. Da nga gis ne like it's good pour nga ñew légui nga léral certain things nga xamantene ni fans ñu ko like nga ñu ko ngunu ori tiberi ngunu sounds to very very vibes. So ñu ko ngunu ci underground mais pour nga léral yeb ba paré ñu la ñaanal October 25th mu nekk history night to all the Gambian music lovers go come and support bàyyiwuñ kenn si gannaaw ñu nga wax ne ñëpp ñu ñëw jàppasi ori gars jàppasi waaw jàppasi Gambian yi jàppasi waaw man Gambian yi la waa kay la ngeen jàppasi waaw masha Allah so etu ñu finalize show bi ñu ngay gërëm Basse Boyo who is here sa brother bi the other promoter down here Pamata too they are all in the building so yo watana fancy ñu wrap up. Yes, I will be buried, you know. Yeah. I mean, y'all know what's going down. 25th October, Manjai Park, Fetere Haweta. Kananda wo we bebe fenai be fenai. Siko beore ya tamen sodai si anati ayaltai. Yes, I 25th October. Hey, mengari meden kali manti hama indaru floji dimbari. Nyanyande men sunna bunna nafi ya weta mashallah mashallah boy pullo jeri